ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇವತ್ತು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆಯಾಗಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2019 ಮತ್ತು 2020 ಹಾಗೆ 2021 ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸ್ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮದು ರಫ್ತು ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. 90 ರಿಂದ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಲವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೋ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತದಾರರನ್ನು ಒಲಿಯುವಂತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ GST ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನೇನೋ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ GST ಅಂತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳಿತಾಗುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳವಾಗುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೈತರು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಕೃಷಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಸೆಟಪ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಸಿಗಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು, ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಇದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರ 4ನೇ ಬಜೆಟ್ಟು. ಕಾಗದ ರಹಿತವಾಗಿ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಜೆಟ್ಟು. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಜನರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು, ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರಾ,
ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು IT-BT ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2019, 2020, 2021 ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ 2022ರ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು 5 ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆ ಒಂದು ಮತದಾರರನ್ನ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಬೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 91.50 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಏನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ 91.50 ಪೈಸೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಕೂಡ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ವಿ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದಾ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ, ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಕೇಂದ್ರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಜೆಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ರಫ್ತು ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನಪರ ಘೋಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತಾ, ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಜನಪರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಜೆಟ್ ಮುನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಪರ್ ಆಫರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 91 ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿ 50 ಪೈಸೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಲು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಔಷಧ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಷಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗೃಹ ಸಾಲರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಮಿತಿ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಮನವಿ ಇದೆ. ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬರುವಂಥ ಜನತೆಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಏನೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳೇನಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಬರ್ಬನ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಘೋಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನೇನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 2.5 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 50,000 ರು ತನಕ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆನ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೇತನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಿತಿಯನ್ನ ಈವರೆಗಿನ 50,000ಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 75,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಇಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಆರ್ಥಿಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಜೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು. ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತೆ, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೇನು ರೇಖಿ ಅಂತಾನೋ ಏನೋ ಒಂದಿದ್ಯಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ರೀ. ಪೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ. ಏನೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಬಿಡಿ, ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆದ್ರಾಯ್ತು. ಹೆಲ್ತ್ 3D, ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್, ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್. ಕೊರೋನಾಗಳು, ಲಸಿಕೆಗಳು, ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಡೈಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳು. ಆಫೀಸ್ಗೋದ್ರೆ ಬಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಡೈ ಹಟ್ ಹೋಮು. ಕಾಸಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಕಾಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗೋಕೋದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಿಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಲೈಫ್ ಗುರು ಇದು, ಸೂಪರ್ ಗುರು. ತಿರುಗ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಸು ಉಳಿತು, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿತು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಿನಿಮಾ, 4 ನ್ಯೂಸ್, 2 ಸ್ನಾಕ್ಸ್, 3 ವೀಲ್ಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ರೈನ್ಬೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಗುರು, ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಗುರು. ಡೋಂಟ್ ವರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಗದ ರಹಿತ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಕಾಗದ ರಹಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. 90ರಿಂದ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2019, 2020, 2021ರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು. ಏನೋ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶತಕ ಗಡಿದಾಟಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದಾ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ GSTಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು.
ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಏನು GST ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸುವಂಥ GST ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ 3ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಏನು ಬಜೆಟ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? ಇದು ಬಹುತೇಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕುಸಿದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಸಿಗಬಹುದಾ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇದರ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಒಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾತ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸೋರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್? ಯಾರ್ಯಾರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಯಾರಿಗೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಕೆಲವು ದಿನ, ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ರೈತರು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಕೃಷಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ನೀರಾವರಿ ಸೆಟಪ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಸಿಗಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ
2022-2023 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಗದ ರಹಿತ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 91.50 ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಶುರುವಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಲವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿರಬಹುದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ITBT ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅನುದಾನ ಸಿಗಬಹುದು? ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರಾಜ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೇನೇನು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಿಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಬರ್ಬನ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೂಡ, ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. समाचार 2 के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात 2022-23 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ, 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಗದ ರಹಿತವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal,
our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. प्लीज The नो, National Bank आपको for पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा, बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. the National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amritkal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti,
inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition, and climate action. And 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways Network will be 3. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvat ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity
and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 with technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative Rabi 21-22, and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.7 lakh crores will be directly value to their accounts. Chemical lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millet Consumption and for branding millet products nationally and internationally. Of oilseeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern-day agriculture, value addition, and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable variety, eShram, NCS, and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened and competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues with dynamic industry needs. Program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV12
development of quality e-content by the teachers and facilities to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh. The central government will and construction-related approvals for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided on a basis. In 2022, and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled. Our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will, and we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future.
This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business as usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and in addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality, and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special and speed up the government procurement. Government rules have recently been modernized by various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable may also find this AVGC sector offers immense potential to employ youth. An AVGC promotion task force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. Six-stick industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups, and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged
to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. Needed today is mindful to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active hubs, will be co-fired in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This business model, it will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided. Operative budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure with this investment and technology and international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Infrastructure status, data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating
and startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability, adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative finance of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has digital payments and completion of OFC network and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates.
The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to part B of my speech. Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace, and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I'm proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for co-operatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honorable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax
relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115BAB by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS
on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax, subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge, which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to
their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honorable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ unit considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plants. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods, doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted
to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last two budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year to disincentivize import of undervalued imitation jewelry. The customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers.
certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy Strategy Statement, and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। needs. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು. ದೇಶದ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 44,605 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಗೆ 4,300 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 400 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ PPP ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ
ಹಸ್ತಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸತತ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಬಜೆಟ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. PM ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 7 ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 25,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 5G ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 2022ರಲ್ಲೇ 5G ತರಾಂಗದ ಹರಾಜು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗಳೇನೇನು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ದೇಶದ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ದೇಶದ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ 5 ಪೆನ್ನಾರ್, ಕಾವೇರಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 44,605 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು PM ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 2033ರೊಳಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಇನ್ನು 2023ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು 18 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಾಗಿದೆ. 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 5G ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2022ರಲ್ಲೇ 5G ತರಾಂಗದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 5G ಸೇವೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. DRDO ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ 68% ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 25% ಮೀಸಲನ್ನ ಇಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಏನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜನರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. DRDP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನೇನೋ 5G ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೈಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. DRDO ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ 68% ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 75% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಘಗಳ 18% 15% ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಏಕರೂಪ ತೆರಿಗೆನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏಕರೂಪ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಕರೂಪದ ತೆರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು PM ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 2023 ಒಳಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಮನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳೇನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ 1,50,000 ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಘಗಳ ತೆರಿಗೆ 18% 15% ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪ ತೆರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಚಿನ್ನ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಡೈಮಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ 5% ಇಳಿಕೆನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗುವುದೇ. ಏನೇನು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಗ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಫೋನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸುಂಕ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಆಭರಣಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಂಕ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಈಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ 5% ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳಾಗೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, TV ಆಗಿರ್ಬೋದು, AC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನಿತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರ ಎಲ್ಲದರ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ TV ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, AC ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮೊದಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು 44,605 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 44,605 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಗೆ 4,300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಾಲ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳು ಅಂದರೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. DRDO ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 68% ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 25% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೀಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 25% ಮೀಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ 1,40,000 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಯ GST ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ GST ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ GST ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು IT ದಾಳಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ IT ದಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು IT ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, IT ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಾಳ ಧನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಂಡದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನೀವು GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ GST ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು IT ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್. ಈಗ IT ದಾಳಿ ಸಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ವಿತ್ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 2023 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ IT ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಳ ಧನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. IT ದಾಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು IT ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಪತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. IT ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್. IT ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಳ ಧನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಏನೇನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ GST ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾದರೂ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ 2023 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023 ಅಂದರೆ 2020 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ 2023 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 30% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ 5% ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, AC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ 5% ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆನ್ಸಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. DRDO ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ 68% ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಆಗಲೇ ಕೂಡ 25% ಮೀಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 5G ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2022ರಲ್ಲೇ ಕೂಡ 5G ಸೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 5G ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ 2022ರಲ್ಲೇ ಕೂಡ 5G ತರಾಂಗಣದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 5G ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ 5G ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾರಿ. ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ. 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು PM ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. 2023ರ ಒಳಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಂಪರ್ ಆಫರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನತ್ತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. 2023ರ ಒಳಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, IT ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸರಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ News6 ಕನ್ನಡ. ಜಗದ ಗೊಡವೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಕಂಪನ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ? ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಗಳ